¡Ojo! Por favor. Por favor. Por favor. Raccoon City. La comisaría, no me jodas. Leon. ¿Meg? ¿Nemesis? ¡Nemesis! ¡Es Nemesis, no me jodas! A la mierda, Meg. ¡Es Nemesis! ¡Oh! ¡Go! ¡Jill, Leon! ¡Oh! 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 ¡Jill! ¡Leon! Hey you, thank you for joining us today for this Sí, Nemesis, vamos. So we are proud and happy to finally be able to reveal the content of the Resident Evil señor. and be part of the 25th anniversary of Resident Evil. As you may know, the team's been hard at work on the graphical rework over the last year, and that's why we couldn't add any new map to the game. ¿Nuevo mapa? That's going to change with the Resident Evil chapter. So on the chapter release, you'll be able to visit the Raccoon City. ¡Vamos! La estación. ¡Vamos! La comisaría, como decía. La comisaría. ¡Qué se ve precioso! ¡Ay, Dios mío! Lo dije, os lo puto dije, aunque vosotros no lo escuchasteis. Lo dije. Lo dije. Va a venir de mapa a la comisaría. Lo estoy viendo. Va a venir de mapa a la comisaría. Lo dije. ¡Vamos! Sí, señor. ¡Qué bonito se ve, loco! Es precioso. Increíble. Increíble. La biblioteca. Increíble. Increíble. Wow. Es increíble, loco. Qué ganas. Dios, qué ganas de jugar esto en game. Increíble, loco. Es que no puedo decir nada más. No tengo palabras. Oh, la máquina de guardar. ¿Qué dices? Se ve precioso el mapa, loco. Muy guapo, muy guapo. Sí, señor. Sí, señor. Eso sí, algunos palés he visto por ahí que son muy mierdas. Mira, spot de totem ahí. Está cubierto. Esos son los ganchos, ¿no? Me parece a mí. Welcome, Leon. Increíble. Está espectacular el mapa. Increíble. So first of all, I have to say that the map is absolutely gorgeous. The teams put great effort to recreate the map from the remake of Resident Evil 2 and 3. So you'll see some iconic locations such as the main hall, the archive, the STAR's office, and others in there. It's truly amazing. Like, if you played the remake, you can actually navigate around the map and recognize it perfectly. Of course, there's also going to be a twist in there, since the entity is doing its own nightmarish version of it. All right, let's talk about characters now. There is a lot of very interesting characters in the Resident Evil franchise. It was very difficult to choose just Nemesis, one survivor. loco. And that's why you're getting two for this chapter.
The first one is Jill Sí, Valentine, grande Brilliant Jill. Stars agent. Her unique perk will highlight her intensive Ojo training las perks. and her high Entrenamiento adaptability intensivo, in no sé. impossible Ha situations. dicho. Ojo las perks, las van a mostrar. Jill Valentine, qué guapa, tío. Ese pal es muy mierda, a mí no me lo negáis. ¡Guau! Está increíble, tío, el mapa. No voy a dejar de decirlo, tío. Uy, ese Tibar. Esto nada más salga, me lo pillo. The second survivor is Leon. Leon S. Kennedy. Leon's been having the worst first day at work ever, and it's not going to be better in the realm of the entity. His unique perk are going to highlight his dedication to other, his resilience, and his goal-driven personality. There's also something really special about one of his perk. It will add a new type of gameplay to Dead by Daylight. Nuevo tipo de game. With this perk, and under a certain condition, you will be able to spawn a unique item, a flashbang, inside the match. ¿Cómo? So that's an item you don't need to equip in your loadout before the ¿Cómo match. que puedes something aparecer con that una you will linterna? create within the match you're in. No sé si es que lo he leído muy bien, pero me ha parecido a mí que puedes respawnear con una linterna o algo así. Y creo que han dicho algo de una nueva verde cuando estás colgado, creo. Es increíble, Leon. Okay, let's talk about the killer now. Ojo, van a hablar del Again, killer. there's a lot of different monsters we could have used out of the Resident Evil franchise, but we chose the classic tyrant, the Nemesis. The Nemesis power is called El poder T-Virus. de Nemesis With his special tentacle attack, Te ataca Nemesis con los is able to tentáculos. infect survivors. infecta a los sobrevivos. Infected survivors are going to be sick. They will cough, they will vomit, so they're going to be easier to spot. And they also become vulnerable to the next tentacle attack, which will not infect them, but will damage them instead. El siguiente tentáculo que te daña. For each infected survivor, the Nemesis power grows, and his tentacle gain more reach. So he'll be able to attack over pallets, over vaults, and in some tricky places on the maps. Que But there's a way to get te out of this puede atravesar infection los for paletas, has survivors. dicho, creo. There are some vaccines around the map that can be used to get out of this infection. But there is a limited quantity, so make sure that you absolutely need it before taking it. The Nemesis unique perks will make you feel like an unstoppable hunter that can Cazador. use both brains and brawn Cazador, to sí. cause panic amongst the survivor ranks. Ojo, On los... top of that, for the first Ha time hablado ever, de la per de Nemesis, this pero no me he killer enterado. is assisted by AI characters. So we are adding zombies to the maps when you are facing the Nemesis. Que van a añadir Zombies zombies a... are patrolling the area, and survivors need to be careful of both Nemesis and them so that they don't get bitten and infected by the zombies. ¿Qué dices? ¡Oh, mira Nemesis! ¡Oh, qué guapo ahí con el tentáculo! Que te puede dar a través del palé, ¿no? Míralo. ¡Hola, qué dices! Ahí con las dos manos. Ah, que te puede agarrar con el tentáculo, ¿no? Sino... O como que te agarra, como que te lo lanza, ¿no? Más bien. Como si fuera un Clayton. Que te, bueno, te dispara al arpón más o menos. Te infecta, ¿no? Sí, como que te infecta. Vaya hostia, la verdad. Rompe los palos con el poder también. Algo que ya se está viendo con muchos killers.
¡Que hay zombies! Hostia, pensaba que lo estaban diciendo en coña, loco, que hay zombies. Que hay zombies en el mapa. Hostia, mira. Que estás... Ahora, que le está saliendo como sangre azul o algo así de la infección de Nemesis. Que los zombies te van a dañar, ¿qué dices? ¿No te ponen... ¿Te pueden encontrar en taquilla? ¿Te pueden encontrar en taquilla? No, ¿verdad? No. Dime que le vas a dar una hostia. ¿Qué dices? Pero también lo puedes matar. That's it. That's the content of the Resident Evil chapter. So I hope that you are as excited as we are to see the Resident Evil content inside Dead by Daylight. Increíble. I sure am. I mean, this has been a Tú dream mismo come lo has true. dicho, un sueño hecho I realidad. played these games so much, I still have the Hostia, el original Resident copy of 2 Resident original, Evil 2 loco. from my teens. So you'll be able to experience this chapter in the PTB, which will be right after this event. Cuando acabe And está it la will PTV also disponible. come out June 15th. 15 de mark your junio calendar. sale. So I just want to finish by saying thank you to all of our community Gracias a vosotros for por staying around with traernos us and having fun with us. esta fantástica And I wish franquicia de you verdad. an happy 5th Y anniversary. feliz cumpleaños de By Daylight. Feliz cumpleaños. Y